and welcome to The Balance, where we balance your identity. Kamala Mutobile Makumalo, Bagomselego. I do speak out every Saturday between 10 and 11 a.m. and I'm happy to get on Jimmy. Oh yes, Kamala Kisfatsa. I do the weekend breakfast show, 6 to 10 a.m. Konala Wivuma 103. And namhlanje ke njengehlala yenza uLucky siphethe amakhehla and sanibonani sabona ninjani hayi siphile i-vibe noma umoya unibambile umoya nibanjwe umoya we-interracial uhlala unathi ngaso yes awumbambi kuba uyibreeze uyadlula siyalekelelana nomoya Nkosi yami amakhehla makakazi introduce nabo abantu bami befuna ukwazi so bana amakhehla njani lawa fresh angawona amakhehla spiritually amakhehla okay ingakho kulula ukuthi mawuzothi amakhehla ngoba uzothi mawusulalela bese ubuza ukuthi hawu lezi insizwa seyiphila isikhathi singakanani usibonelo akasibiya lo nkhuluma naye ophethe lona ikhehla mkhulu Dlobo Enhlwathi ilona leli khehla lengithuma yonke le ndawo ukuthi angihambisele kamoya ngithuthe nozakwethu khehla la loyo umkhulu dabula amanzi kodwa selobongalanga my god okay so buza amakhehla kunjani sizonibuza madoda lana ngoba sikhulumile sathi kuyendlala kwi-episode edlule ukuthi nasi simo la inhlanga ezimbili zihlangana mhlawumbe angazi ngaqala from which side of things ukuthi ingabe ngokwezwe sikhululekile ukuthi singahlobana ngalolu hlobo but ke from iside la kamoya khehla la khona mhlawumbe ngabusho just to kickstart this discussion. Sorry, ikhehla ngakangene mhlambe ukunaba kancane but like ukuthi kulodaba esikhuluma ngalo ubhuti uye omhlophe and then usisi ungapha ngakithi so kwenzela ukuthi as much as nizokuhlanganisa konke ngoba kuyenzeka kwenzeka the other way around kodwa ke kule episode esiphuma kuyona it was usisi owenza izinto zamasiko okumentionile ukuthi kubo they are very spiritual and ushada no uhlanga olumhlophe no mhlawumbe ngizoke ngibeke kanje ukuzizwakala la uma sisenza umsebenzi wasemsamo sihlangene kakhulu nale ndaba le iyasifica kakhulu kodwa indlela eqale yaqhamuka ngayo ibingaqhamuki ngalendlela esiyibona namhlanje alright njengoba nazi ukuthi izwe liphuma kuphi izwe liphuma la bengavumelekile khona kuqala ukuthi inhlanga ihlangane alright so ngaleso sikhathi kungavumelekile ukuthi inhlanga ihlangane bengingasho ukuthi kodwa ihlangane bekwenzeka noma bekwenzeka okunye ngizothi illegal yabo ngoba beyihlangana indlela thize kwesinye isikhathi uthola ukuthi okunye akukuhle ngoba baningi kakhulu omama abahlukumezekana endaweni enjengasemakhishini yabo uthola kwesinye isikhathi ezinye izinto abakwazi ukuzikhuluma ezinye izinto futhi zigcina ziphelela khona lapho yabo lokho sikuthole kuphi na uma sesisebenza bese uthola ukuthi umuntu uzoba nekhathi la uthola ukuthi khona mhlambe emaphupheni sisebenza kakhulu ngamaphupho kakhulu ukuthi siyayivula kakhulu leyo avenue ukuthi umuntu akaphuphe ayikhona kuzobuya inkulumo so zizothi ke mazibuya inkulumo uthola ukuthi umuntu uphupha kakhulu abohlanga oluthile bese confuseka ukuthi kwenzakalani ngilaka mase kunje ukuthi ngaphupha abantu abangelona uhlanga lwami yebo kanti yena akazi ukuthi emlandweni kwaba naleya episode eyenza mhlambe azathole even ibala eliqhame ngalendlela asukena eyona yabo namanye ama features athile angazi ukuthi yena anomlando kubo ngoba kukhona into ethile yenzeka yabo so leso sigameko siyahlangana ke nazo yabo kodwa ke ikhathe eningi futhi ukuthola ukuthi uma kwenzeka njengale couple kade khuluma ngizothanda ukuyibongela ngoba uba uyakubona ukuthi ngathi ku genuine in most cases avamisile ukuba genuine yabo uthola ukuthi
noma ngeke ngizomamenishine kodwa nje ama cases amaningi bavamisile ukuthi laba bezinye inhlanga kuthina bazothatha ucream yabo bese thina sithatha ilast bus yabo ukuthi sikhalela nje uhlobo yabo yezolona kodwa okubheke nje Kikwe isikhalo even hayi mhlambe la eSouth Africa phela even overseas nase America no laba mabethatha bathatha ucream bona and thina sikhalela uhlobo yabo yes kodwa ke ngibona ungazuthi kuba sisi nobudi lo uyakubona ukuthi cha ngathi kuyahamba phela kuyaphila futhi kodwa khona into engiyiphikile kusisi ukuthi uyambona ukuthi uma ekhuluma kukhona ibackground noma lokho esizothi inhleze yalento engiyishile eqaleni ukuthi kukhona ukuthi wayezalwa kukhona ohlanga emndeni yakhe ngoba awuvele uthande into ongakhuliswanga ngayo nento ongayazi like ama flower yabona lezo zinto yabo thina we believe spiritually ukuthi kunalomuntu osuke evuka kuwena yabo so uzothola ukuthi back kuma ancestors akhe yabo mhlambe ukhulu wakhe yabo owayinaleyo tendency yesilungu but mkhulu omunye uzothi ingenxa yokuthi ufunde kulezi izikole so angithi into eyenzakalayo uthatha umntwana emncane uyomintroduce kulezi izikole lezi ama multiracial schools so mangabe ufika kulesi isikole lesi afika abone izinto noma ngathiwa ekhaya zinjalo but afika abone lezo zinto lezo through abantu manje asehlangene nabo omunye uzothi ene ngoba mina into engiyibukayo futhi like ukuthi umntwana vocal umntwana forward ula yabo so kuyavamisa ukuthi abantu aba lelgama ngizolisho because like lisho na mina abantu abaphaphile yabo ukuphapha not in a bad way but abantu ekuthiwa bathanda izinto mhlawumbe if ngibeka ngegama eli right so kungenzeka ukuthi it's because of history noma mhlawumbe ilento yokuthi uthathekile ngoba ngibona le angithi phela nokumalo ikhetheleza zamkhuthaza ukuthi kukhona lezi zinto lokuthola ukuthi you're not aware yes but izothi mangabe sekuthiwa zoom into yona bese kudiscover uzocabanga ukuthi hayi just me ngiyithandela lento kanti hayi sekulo muntu lo sekutry smith kodwa bese mhlambe uma ngabe futhi soyikwa ngalolu hlobo ukuzalwa komuntu khona le ndima esikhohle ukuthi kusuke kuzo reincarnate omunye umuntu lapho ijourney yokuphila kwakhe ihleliwe already yabo njengoba ihleliwe ijourney yokuphila kwakhe kuyazi ukuthi uma ngabe sekufika kule stage lo mntwana ukuze akwazi ukusirecoverla yonke lento yethu yalahleka ngokwethu traditional okuyilegacy yala ekhaya yabo sizomthatha simise multiracial yabo buka uma ngabe uzobuka uyubheke ibackground ethi lo mntwana uyabona ukuthi izimo abahlangabezane nazo kakhulu uma ngabe kiwa ngakubani kubaba right umntwana sengisho ku-husband u-husband mangabe ubheka une background engeyinhle ngokuxhumana kwakhe nabazali yes so wena uzobona ukuthi even nangakhona ngale bayinqamule ngababomi impilo yakhe nabazali bemphushela ngakho ukuthi laba akazogcwala one abebala sikubenge ngosobala abayifaka entweni bengenali ithemba itrust iyona ehamba phambili so ukuze uyibuild itrust naye kufuneka ube usizo oluthile azolibona athembele futhi kuwena yeah and mhlawumbe usayisho kanjani uyamuzwa and uyambona ukuthi sizothi umhlophe kanti is not like 100% mhlophe yes uyamuzwa ukuthi kwaye noma ekhuluma ulimi lwakhe ukuthi ungathi wangaphe wena yabo yeah mix kwaye the combination ethi no dark no white yabo usasho njani uthe mangabe ethi okokuqala sizoqaphela size sisho thina sithi yazi ingane zethu ukufunda kulaba bezizwe ezikoleni zakhona seyifunde ukuthi zingabi na inhlonipho egcwele kodwa yena ukwazi ukuhlukanisela yes ukwazi ukuhlukanisela hayi mina indlela engizi expressa ngayo ngidrivewa
umuntu ophambi kwami inhlonipho kuyena ine space hayi ukuthi ivane yakhiwa iyakhele Okungakwenzeka ukuthi khona umuntu omnyama kuyena lethe. exactly because ukhona Owenza ukuthi kube khona isense phakathi kwalo dadewethu. Okwezimbuku ukuthi usezithola kwiposition yokushonisa impela. Yeah. Listen, this guy is story interest. I'll tell you what. He's even saying he watches my show. Yes. And my show, one day we will find this man interested in polygamy. Because now he want to take pictures with me because he watches my show. What is it that interests him so much in something that he doesn't believe in? You know? So, ngiyacabanga ukuthi mhlambe ke singafisa ukuthi si understand more ukuthi like usiso uthi halamuzi yabo but under general if ukuhlanganiswa ke manje izinhlanga ezingafani yini ekufanele yenziwe ukwenza isiqiniseko sokuthi ngoba phela nalo unento yakubo nalo unento yakubo and lezi zinto zo2 angani noma ziyahlangana noma asihlanganile but engikwazi ukuthi kuhlukile la nala kodwa khona mhlawumbe la kuhlangana khona in a way I do not know so yini le kumele yenziwe ngoba uzothola usikunomuntu obukene manje othi eshikwancono naletha amakhehla azochaza ukuthi njengoba nami interested ekushadeleni olunye uhlanga mhlawumbe i-direction you know kwenzela ukuthi mhlawumbe nayo ubanjwe into encane ukuthi angazi noma ngenza i-decision e-right yini ngokosiko lwami you know. Okay. Yes. Ake sibheke umuntu mhlambe ungakangeni emshadweni kodwa ke sibheke umuntu ozophuma phakathi kwalezi inhlanga zombili yabo zingashadile yabo into yokuqala nje kufanele siyazi ukuthi wonke umuntu une right yokuphila and umuntu umela emhlabeni usubelethe uNkulunkulu ngereason ethile let alone ukuthi nina ke ndalo mhlaba nizibona izathu zinjani yabo so ila qhamuka khona ke lento ekuthiwani na umuntu impilo yakuze na ibe smooth kuye kufanele le ndlela afike ngayo iye ukukheswa kodwa niyenje njani ihlanjululwe uyayizwa la so kufana nalana ke manje sekuthiwa sekuyahlanganiswa ke lezi inhlanga zombili into ekhona into eyenzekile into enama results esingeke sayibuyisele emuva isidiphu kakhulu yabo ukuthi ungaphinde uthi ayenzeki ngabudlala ngesikhathi yabo ikhona iyaphila yabo so ama solutions ke manje ukuthi mhlambe udila kanjani nayo mayisifikile noma isiphila yabo iloko ukuthi ke mase kufike ekutheni kodwa ngicela ukubika kancane kule nkosazana ngesikhathi ithi iyamthatha umfowethu lo yabo yamuse ekhaya yamtshengisa ukuthi ekhaya kuyaphilwa ngesiko yabo ekhaya yabona ukuthi nkosazana uyithathile wayifaka kuphi kulesa sikole kodwa isalazi isiko kusho ukuthi lesa sikole siyidiluthanga njengenqwaba yabantu abamnyama ukuthi make ungangena kulesa sikole vele kudakwe imfundo kudakwe yini yonke into ungazathi uphila kwakhe yabo kodwa ke uyambona ukuthi yena usayibambile yabo uyayibuyisela lapho yabo so ke yonke situation esihlangabezana nayo ikhona indlela yokudila nayo ukuthi uma isifikile isiphambi kwethu yabo find a way ukuthi lento ihlanjululwe ngoba mhlambe ifike ake sithi ifike njengehlazo ifike njengekuthi manje isikhona isituation iphambi kwethu yabo sithola indlela futhi ukuthi siyihlambulule spiritually ngoba isuke ingaphethwe yithini kukhona umdalo odala yonke in terms of all these other processes again now umshado kuze kufike egcineni khuluma indaba yenyongo ecase njengalena ke kwenziwe njani kahle into lena emnandi kahle kakhulu ngoba yenza nje uzofika owesifazane ake sithathe kule case ekhona njengamanje ukuthi owesifazane unosiko kubo usiko la kubo lumile luthi mangiphuma mina la ekhaya kuzomela ngiqale ngicelwe uqedwe ama ucelwa ukhutshekelwe kuma negotiations elobolo lonke ngoba ukucela nokulobola kuhlukene abantu abakwazi no mana nje lobola negotiations bonke yabo uma ngabe usacela usuzofuna ukucela isihlobo esihle right uma ngabe usulobola sekukhulunywa ke manje ukuthi yini oza nayo thina silindeleni kwena ilapho ke ingakho kuthiwa lobola negotiation kuzokhuluma yebo uvumelane ngokuthize no matter iculture yakho ithini yalithini first vumelane so does this mean babusibia
kungenzeka ukuthi libe diluted in a way usiko based on ukuthi sivumelana ngani. Ngoba phela nalo usiko olumile ukuthi thina siya negotiate sivumelana ngani doesn't mean ukuthi usiko luzoshintsha. Yebo. Kungenzeka ngoba ngisho ngabe kuthiwa kulona uhlanga olumhlophe noma ngabe uhlanga nakubulimi ngisho thina singabe singakholelwa entweni eyodwa. Yes. Ingakho kuye kuvulwe iplatform yokunegotiate. Yabo. Bese lithathwa lenziwa usiko ngendlela efanele. Ukuthi okay, mayiphuma intombazane la ekhaya. Ayiphume kanjani na? Ayiphume ngenyongo. Khona kumnandi ke abantu abazokubuza. Uphumile ngenyongo ngapha. Uzokwamukelwa kanjani ngale? Yabo. Kufuneka azi umkhwenyana ukuthi mina yonke into yami njengomuntu wesifazane uma ngabe mina njengoba ngumuntu wesifazane omnyama uma ngabe ngithathwa ngiyoba unkosikazi kunabantu bala ekhaya engiyoshada nabo bakwelika moya spiritual right so le hierarchy yakithi engiyoshada nayo iyona ibizwa ngendlela eyodwa ngempela mkhwenyana njengoba ungithatha ngicela wazi ukuthi mina yakithi hierarchy ngeke ize respond mangabe ungashonisa impepho noma ufaka isinemfu noma ukhanyise ikhandlela so lezo zinto Baba Sibiya manje usisa kwenye topic yangelinye ilanga yenkolo ehlukahlukene. Yeah. La khona kushadelwa ngoba le ukuhlukana kohlanga bese kuba khona ukuhlukana kwezinkolo la khona nikholelwa entweni ezingafani kholelwa kusiko olungafani iyona siyenze njani cishe ubheke topic for another day. Kodwa it's very interesting ukuthi egcineni konke kuthi noma kuhamba kuyiwa phambili but akukhohliwe ukuthi kukhona abantu esingababona ngehlelo lenyama kufanele babe involved kona yona yonke le journey going forward mhlawumbe bazo approve ezinye izinto ezinzima bangazi approve but the fact khona ukuthi need to be engaged ngoba ngeke ngasho before ukuthi lento yokuthandana it's not about the two of them. Labantu esibabona ngehlelo lenyama. A lot of people abane stake in this thing. Yabo. So ukuthi leyo nto leyo ukukhetha. Mangabe ngizoyiphusha khona indawo engifuna ukuyicover kakhulu. Enayo le ndawo kade ibuzwa umama Khumalo ukuthi kahle uma ngabe sekuziwa ekutheni liyakhula ama negotiations la sekuze kuyathathana sekungena indaba zosiko lonke luze liyopheleliswa nendlela abazoqhuba ngayo ngalesikhathi kungena ke manje izinkolo ngokuhlukahlukana izinkolo ngokuhlukahlukana zohlala zikhona Yes. Abantu bazithatha izinkolo na ingakho sirelayela ekutheni yonke into ibike bese uyayiphuphela uma ngabe kungafiki lutho then seso negotiate ke thina nawe ukuthi okubasic kuphi then it's cool. Otherwise yonke vele ngisho ukuhlangana spiritually lokho kusuke kuhlanganiswa ngisho imoya iyahlangana kodwa ngisho usiko lokuhlanganisa leyo moya yabo we all know ukuthi masekufikile amakhehla mina angishiya ne confusion iphinde futhi ngithi kuyamvuleka kuphinde kuvaleke mbo so amakhehla ohleze senza nje guys sina nani you know but ke ngicabanga ukuthi kuningi esikufundile namhlanje and if usekhaya ubusenesifiso noma mhlawumbe direction yakho uyayibothi kuphushela towards ukuthi ushade nolunye uhlanga noma nowenye inkolo uyazi ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle so akukho kuchithiwe la mangizwa kahle kunalokho kuthiwe konke kuyakwazi ukuthi kugezwe kusebenzelane kube okuhle kusho ukuthi ke you are on the right track ungazushiya umuntu wakho bakithi umthanda nami yena ngimshiyo wami sir asibambelele lapho. This is why we are on the balance where we balance your identity senza show ukuthi wena wazi in and out wazi okuphezulu nokuphansi so but like ngicabanga ukuthi iyona le ayona lesuvale nje wayigoqa nje kamnandi kube sekuyayona mawukuthi ngiyena ngomzweni iqale phansi okuhlula amadoda yakhe makhumala uqedile the balance balancing your identity.